Hola, muy buenas, bienvenidos a Melucar28 Gameplay y aquí continuamos este más F. Seguimos aquí con Shepard intentando salvar a Liara, que la tenemos allí encerradita. Vale, habíamos activado aquí este panel con una contraseña. Parece que tenemos que ir por esta zona de aquí. Vamos. Así que por aquí podemos activar algo. Vale, voy con escopeta y francotirador. Voy a quitar escopeta y voy a poner pistola, mejor. Vale, tenemos que activar aquí algo. Esto es un pequeño ascensor. Ah, para entrar donde está Liara y aquí desbloquear. Vale, entiendo. Vale. Pues aquí que va a haber lío, ¿eh? Mucho cubrimiento aquí. Vale, ¿cómo se desbloquea esto? Hablamos con Liara. How did you get in here? I didn't think there was any way past the barrier. Vale, We have to get you out of here before more Geth arrive. Yes, you're right. I've seen enough of them to last a lifetime. That button should shut down my containment field. Vale. Vale, aquí la liberamos entonces. Vale. Any idea how we get out of this place? There is an elevator back in the center of the tower. At least I think it's an elevator. It should take us out of here. Come on. Vale, pues un ascensor. I still cannot believe all this. Why would the Geth come after me? Do you think Benezia's involved? Saren's looking for the conduit. You're a Prothean expert. He probably wants you to help him find it. The conduit? But I don't know. What the hell was that? These ruins are not stable. That mining laser must have triggered a seismic event. Hay que salir de aquí corriendo. We have to hurry. The whole place is caving in. Necesitamos un plan de huida. Joker, get the Normandy airborne and lock in on my signal. On the double, mister. Aye, aye, Commander. Secure and away. ETA 8 minutes. Not much margin for error. Vale, aquí imagino que nos van a atacar, por eso están esos cosas ahí. Para que nos cubramos. Hombre, ahí está el Krogan. Cuidado, Está el Krogan con los Geth. Estas ruinas se derrumban. In case you didn't notice, this place is falling apart. Exhilarating, isn't it? Thanks for getting rid of those energy fields for us. Hand the doctor over. Whatever it is you want, you are not getting it from me. No la entregaré. She'll stay with us, thanks. Not an option. Saren wants her, and he always gets what he wants. Kill her. Spare the Asari if you can. If not, doesn't matter. Cúbrete. Cuidado, Se ha aventado ya el escudo. Cuidado. Vale. Están disparando de aquí. Se me meten hasta la cocina, tío. Bien.
Tenemos un campo aquí. Pírense, pírense. Corran, corran, corran. ¿Dónde está la Normandía? ¿Dónde está Joker? Vale, estamos fuera, estamos fuera. Vale, a ver si viene Joker. Parece que sí, que ya estamos en la Normandía. Too close, Commander. 10 more seconds we would have been swimming in molten sulfur. The Normandy isn't equipped to land in exploding volcanoes. They tend to fry our sensors and melt our hull. Just for future reference. We almost died out there and your pilot is making jokes? Vale. Nos ha salvado. Joker pulled our asses out of there. I think he's earned the right to a few bad jokes. I see. It must be a human thing. I don't have a lot of experience dealing with your species, Commander. But I am grateful to you. You saved my life back there, and not just from the volcano. Those Geth would have killed me or dragged me off to Saren. What did Saren want with you? Do you know something about the conduit? Only that it was somehow connected to the Prothean extinction. That is my real area of expertise. I have spent the past 50 years trying to figure out what happened to them. ¿Y qué has descubierto? Did your research turn up anything interesting? What is interesting is what I did not turn up. There is remarkably little archaeological evidence of the Protheans, and even less that might explain why they disappeared. It is almost as if someone did not want the mystery solved. It is like someone came along after the Protheans were gone and cleansed the galaxy of clues. But here is the incredible part. According to my findings, the Protheans were not the first galactic civilization to mysteriously vanish. This cycle began long before them. Vale. ¿Quién estuvo ante ellos? If the Protheans weren't the first, then who was? I don't know. There is barely any evidence on the Protheans, even less on those who came before them. I cannot prove my theory, but I know I am right. The galaxy is built on a cycle of extinction. Each time a great civilization rises up, it is suddenly and violently cast down. Only ruins survive. The Protheans rose up from a single world until their empire spanned the entire galaxy. Yet even they climbed to the top on the remains of those who came before. Their greatest achievements, the mass relays and the Citadel, are based on the technology of those who came before them. And then, like all the other forgotten civilizations throughout galactic history, the Protheans disappeared. I have dedicated my life to figuring out why. Vale. Yo puedo ayudarte. They were wiped out by a race of sentient machines. The Reapers. The Reapers? But I have never heard of. How do you know this? What evidence do you have? Una visión. There was a damaged Prothean beacon on Eden Prime. It burned a vision into my brain. I'm still trying to sort out what it all means. Visions. Yes, that makes sense. The beacons were designed to transmit information directly into the mind of the user. Finding one that still works is extremely rare. No wonder the Geth attacked Eden Prime. The chance to acquire a working beacon, even a badly damaged one, is worth almost any risk. But the beacons were only programmed to interact with Prothean physiology. Whatever information you received would have been confused, unclear. I am amazed you were able to make sense of it at all. A lesser mind would have been utterly destroyed by the process. You must be remarkably strong-willed, Commander. Okay, this isn't helping us find Saren or the conduit. Of course, you're right. I am sorry, my scientific curiosity got the better of me. Unfortunately, I do not have any information that could help you find the conduit, or Saren. ¿Aún puedes ayudarnos? I don't know why Saren wanted you out of the picture, but I think we'll be a lot better off if we bring you along. Thank you, Commander. Saren might come after me again. I cannot think of anywhere safer than here on your ship. And my knowledge of the Protheans might be useful later on.
And her biotics will come in handy when the fighting starts. Muy bien, bienvenido a bordo. Good to have you on the team, Liara. Thank you, Commander. I am very grateful. Oh, I am afraid I am feeling a bit lightheaded. When was the last time you ate? Or slept? Dr. Chakwa should take a look at you. It is probably just mental exhaustion, coupled with the shock of discovering the Prothean's true fate. I need some time to process all this. Still, it could not hurt to be examined by a medical professional. It will give me the chance to think things over. Are we finished here, Commander? Vale, ya hablaremos más tarde. We can talk again after you've seen the doctor. The rest of you, dismissed. Mission reports are filed, Commander. You want me to patch you through to the Council? Ya he terminado de archivar el informe. Sí. Patch him through, Joker. Setting up the link now, Commander. We've received your report, Commander. I understand Dr. Tassoni is on the Normandy. I assume you're taking the necessary security precautions. Ella solo quiere ayudarnos. Liara's on our side. The Geth were trying to kill her. Benezia would never allow Saren to kill her daughter. Maybe she doesn't know. Or maybe we don't know her. We never expected she could become a traitor. At least the mission was a success. Apart from the utter destruction of a major Prothean ruin. Was that really necessary, Shepard? Tú me caes muy mal, colega. ¿De verdad eso era necesario? Así es. The Geth were crawling all over those ruins. We were lucky to make it out alive. Of course, Commander. The mission must always take priority. Good luck, Commander. Remember, we are all counting on you. Menos el pringado de al lado. Vale. Transmisor. ¿Esto? Un códice. Vale, pues nada, salimos de aquí, ¿no? Hola. Vale, pues... ¿qué os parece si... seguimos investigando esta zona? Vale, aquí ya no podemos volver a Teru, que es donde estaba ese. Creo que Zacros ya lo habíamos hecho. Vamos a seguir explorando un poquitín todo esto. Países, vale, aquí no hay nada. De prospección tampoco. Y tampoco. Y este creo que a Chanet ya lo habíamos hecho, ¿no? Sí. Pues voy a mirar a ver si hay alguno desconocido por aquí. Si no, esta de aquí ya la tenemos lista. No parece que haya nada por aquí, ¿eh? Ahí nada, vale. Mira, Conos. Creo que Aten ya lo teníamos. Macedón lo teníamos. Y creo que Esparta también lo teníamos. O sea que las 4 que había aquí lo tenemos. Vale. Perfecto. Ciudadela. Noveria. ¿Qué hacemos primero? ¿Noveria o Feros? Vamos a hacer esto. Solo tenemos uno aquí. Nebulosa cabeza de caballo. Tenemos 2. Esta es Noveria. Y aquí en Estrenus. Vamos a ver qué hay en Estrenus. Vamos a ver qué hay en Estrenus. Antiara. Protección, mira. Tenemos aquí esto. La exploración orbital ha detectado una gran concentración de helio. Bueno. No hay nada. Aquí tampoco, en Tesalgón. Vamos a mirar un poco por aquí por si hay algún desconocido. Yuntol, prospección, ¿vale? Recuperado un medallón. Bueno, un medallón. Y aquí, Sharin. Vale, aquí no hay nada. Vale, en esta zona no hay nada. Peligro de frío, pero bueno, no se puede viajar, o sea que... Al final, si no se puede viajar, pues no se puede viajar. Vale, no hay nada aquí. Pues nada, vamos aquí a Noveria.
que es donde está la misión, en Pax. Vamos a Pax. Vale, Noveria, vamos a... Aquí, prospección. Primero recuperamos todo esto. Recuperar los escritos de una matriarca. Bueno. Svarog, no hay nada. En Morana tampoco hay nada. Eso quedaría Noveria nada más. Vale, Noveria. Es un mundo terrestre pequeño y helado, apenas habitable. Según las definiciones convencionales, fue explorado de manera privada por Noveria Development Corporation, que ahora alquila allí laboratorios en los que realiza investigaciones demasiado peligrosas o controvertidas para llevarlas a cabo en cualquier otro lugar. Como es natural, por su situación única, es fuente de teorías de conspiración de lo más extraño. Localizamos. Vale, aquí vamos a llevar a Liara. Approach control, this is the SSV Normandy, requesting a vector into berth. Normandy, your arrival was not scheduled. Our defense grid is armed and tracking you. State your business. Vale, tenemos problemas, ¿no? Business. We got a Council Spectre aboard. Landing access granted, Normandy. Vale, tenemos permiso al final. Be advised, we will be confirming identification on arrival. If confirmation cannot be established, your vessel will be impounded. What a fun bunch. I think I'll take my next leave here. Vale. Vamos a echar un vistazo a lo que viene siendo la misión que tenemos pendiente. Esta es la de Feroz. Ve a Feroz, ataque Get. Vale, pero nosotros tenemos el interés de los Get. Ve a Noveria. Dirigiste a Noveria para investigar los informes de presencia Get en ese mundo. Vale. Luego tenemos aquí insignia asturiana y un montón de movidas que vamos consiguiendo. Son como coleccionables. Vale, pelotón. Tenemos 4 puntos. Vamos a ver qué podemos mejorar en John. Podemos desbloquear forma así física. Meter un puntito también. Proporciona la capacidad inmunidad. Me gusta. Fusiles de francotirador me molaría también, ¿eh? Vamos a meter un puntito a fusiles de asalto. Y podríamos meter otra en soldado. Nos aumenta la salud. Ah, mira, no podemos. No podemos, no podemos. Luego cuando tal. Aquí no sé si llame a Liara. Supongo que me lleva a Liara. Sí. Vale, y en equipo. Déjame un momento, porque en equipo. Avenger, Banshee. Vale, en equipo vamos bien, ¿no? Perforante 3. Y aquí tenemos retroamortiguador. Esto da estabilidad. Cadencia de disparo. Está muy bien este, ¿eh? Gran calibre. Me gusta gran calibre, la verdad. No pone gran calibre aquí. Vale, aquí tenemos Hurricane 2, que es inferior al Scimitar, o sea que nada. Y aquí Radiactiva 2. Tengo 3. Voy a poner el 3. Y sensor de combate 3. Vale, vamos al 3. El Striker, que es inferior, y este aquí. Striker. Química 2. De momento química 2 me vale. Sumidero de calor 3. Me vale también. Vale. Tenemos antipersonal, me vale. Este tenemos perforante 2. Vale, perforante 2. Y mira mejorada. 2. Vale. Perfecto. Granadas, pues mejora, ya tenemos una. Y de armadura, pues yo creo que llevamos la mejor armadura de momento. Y mejora de armadura, pues estimulantes. Me vale. Vale, de momento vamos bien.
Vale, no sé si podemos hablar con alguien o qué. O aterrizar o no sé qué podemos hacer. O toquetear ahí. Para lo de Noveria. A ver, vamos a mirar aquí una cosa. A ver si podemos hablar con Liara. Yo supongo que estaba aquí. Doctora Choucas. No me dejé. Vamos a hablar con la doctora Choucas. Is there something you need? Kaidan Alenko. How well do you know the lieutenant? I'd never worked with him before this mission. But he has an impressive service record. Over a dozen special commendations. Tends to keep to himself, though. Maybe because of the headaches. It's not easy being an L2. Un L2? What does that have to do with it? Well, most biotics now use the L3 implants. Lieutenant Alenko was wired with the old L2 configuration. Sometimes there are complications. What kind of complications? Severe mental disabilities, insanity, crippling physical pain. Locura. There's a long list of horrific side effects. Kaidan's lucky. He just Vaya gets tela con el migraines. pobre Kaidan. Vale, venga. Adiós. I should go. Goodbye, Commander. Vale, nos da códice, ya sabéis que hablando nos dan un poco de tema. Vale, aquí está Liara. Vamos a probar con ella. Hemos dicho que después de que la mirara la doctora íbamos a I hablar con never ella. properly thanked you for saving me from the Geth, Commander. If you hadn't shown up, No me das las gracias. I'm just glad we got there in time. so am I. I know you took a chance bringing me aboard this ship. I have seen the way your crew looks at me. They do not trust me. But I am not like Benezia. I will do whatever I can to help you stop Saren. I promise. Lo sé. Don't worry, Liara. I trust you. I know you won't let me down. It means a lot to hear you say that, Commander. Thank you. Vale, ¿podemos investigar acerca de la madre? Do you know why Benezia joined up with Saren? I don't understand it. She was always outspoken about the need for the Asari to become more involved in shaping galactic events. Maybe she thought allying herself with Saren would somehow be for the greater good in the long run. At least I hope so. Pareces preocupada. This hurts you, doesn't it? None of this makes any sense to me. I have not spoken to Benezia in many years, but I know her. And this was not like her. Something changed. Vale, entiendo. Cultura Asari. I'd like to know more about the Asari. We were the first species to discover the Citadel. We were instrumental in forming the Council, and we always strive to be the voice of peaceful cooperation in galactic disputes. My people believe we are all part of a single galactic community. Each species contributes something to the greater whole. Although we seek to understand other species, it seems few of them seek to understand us. The galaxy is filled with rumors and misinformation about my people. ¿Rumores? Like what? Most of the inaccuracies are centered around our mating rituals. My species is monogendered. Male and female have no real meaning for us. O sea, que los Asari solo We son still mujeres. require a partner to O sea, solo reproduce. tienen un sexo. This second parent, however, may be of any species and any gender. Ah, puede ser de cualquier especie y de cualquier sexo. ¿Cómo es posible? I don't understand. Your species can mate with anyone? Mating is not quite the proper term, not as you understand it. Physical contact may or may not be involved, but it is not an essential element of the union. The true connection is mental. Our physiology allows us to meld with other beings. We can touch the very depths of their minds. We explore the genetic memory of their species. We share the most basic elements of their individual and racial identities. We then pass these traits onto our daughters. It is how we learn to grow as a species and how we develop a greater understanding of other races. ¿Y el otro progenitor? What happens to your partner after the union? Every relationship is different. Some unions are a single encounter with both parents parting ways afterwards. Others can be more long-term. Sometimes an Asari and her partner will stay together for many decades. Vale, ¿y quién fue tu padre? Do you know who Matriarch Benezia chose as her partner? She rarely spoke of her partner. Though I know my father, if you want to use that term, was another Asari. Ah, era ahora otra Asari, vale. ¿Podéis hacer eso? I thought you always needed another species to serve as one of the parents. Think about it, Shepard. If we were not able to mate with our own species, we would have died out long before we ever mastered spaceflight and left our homeworld. Union with our own kind is no longer common.
not for the purposes of reproduction. Most Asari believe it weakens our species. Asari daughters inherit racial traits from the father species. If both parents are Asari, then nothing has been gained, or so conventional wisdom would hold. I am what is sometimes called a pureblood. Though no Asari would ever be cruel enough to say the word to my face, it is a great insult among my people. It is possible Benezia's partner was embarrassed by their union. She may have been too ashamed to publicly acknowledge me as her offspring. Eso es terrible. How could anyone abandon their own child? I cannot answer that. This is all speculation on my part. It is possible she wanted to be part of my life, but something happened to her before she had the chance. Benezia never spoke of her partner. Whatever happened, it caused her too much pain to dwell on it. She raised me by herself, though that is not uncommon. Many Asari raise their children alone, particularly if the father species is short-lived. Often the partner will pass on long before the child reaches maturity. Ándale, ¿quién fue tu padre y cómo tratáis ese asunto? You Asari live for 1,000 years. What happens when your partner dies? Few sapient species live as long as my kind. We have learned to take a philosophical approach to our unions. We do not focus on the inevitable loss of our partners. Instead, we enjoy the time we spend with them. And even after they're gone, a part of them lives on in us. The union is a connection that transcends both time and space. Interesante. Vale, adiós. I should go. Goodbye, Commander. Interesante. Porque nos ha contado aquí. Pero no me deja hablar con ella ahora. I get the feeling you want to Me ask gustaría me hablar con something, él, Commander. tío, ahora. Tell me about yourself, Liara. Me? I am afraid I am not very interesting, Commander. I spend most of my time on remote digs, unearthing mundane items buried in long-forgotten Prothean ruins. Debes de sentirte sola. Sounds dangerous. And lonely. Sometimes I would run afoul of indigenous life forms or stumble across a small band of mercenaries or privateers, but I was always careful. Until the Geth followed me to Artemis Tau, I never found myself in any situation my biotics could not handle. As for the solitude, well, that is one aspect that most appealed to me. Sometimes I just need to get away from other people. ¿Te gusta tu trabajo? You must enjoy something about it. I love my work. Seeking out history's lost secrets has a special appeal for me. You were actually touched by working Prothean technology. That is why I find you so fascinating, Commander. ¿Soy fascinante? Sounds like you want to dissect me in a lab somewhere. What? No, I did not mean to insinuate. I never meant to offend you, Shepard. I only meant that you would be an interesting specimen for an in-depth study. No, that's even worse. Solo bromeaba. Calm down, Liara. I was only joking. Joking? Oh, by the goddess, how could I be so dense? You must think I am a complete and utter fool. Now you know why I prefer to spend my time in the field with data disks and computers. I always seem to say something embarrassing around other people. Please, just pretend this conversation never happened. Vale. I should go. Goodbye, Shepard. Vale, goodbye. Vale, ya hemos hablado con la doctora, con Liara. Creo que por aquí está Kaidan. No sé si podemos hablar con él. Anything you need, Commander? Evaluación táctica. What's your opinion on the last mission? Dr. Tassoni. Seems like a sweet girl. Easy on the eyes. Bueno, el Kaidan. I mean, if you like the bookish sort. ¿Y a ti te gustan? Any intentions there, Lieutenant? No, Commander. Just art appreciation. Vale. We'll talk another time, Lieutenant. Commander? Vale, a ver, ¿qué tenemos aquí? Aquí no hay nadie. Bueno, aquí estaba el Capitán Anderson, claro. Pero ya no está. Y aquí suele haber nuestra taquilla, que tenemos aquí un montón de cositas. Me gusta. Y aquí en esta zona no hay nada.
Vale, pues aquí no hay nada. No sé si bajar a la zona esa o ya directamente ir a la misión, tío. Ya hablaremos cuando tengamos que hablar con la demás gente, sí. Vale, sería bueno salir de la Normandía. Que no me acuerdo yo por dónde. Monitor de carga de calor. Vale. Vamos a hablar con Joker. I prefer gold to silver, you know, for my metal. I figured you'd recommend me for one since I pulled your boots out of the fire. I want to talk about something else. Oh, I get it. It's supposed to be a surprise. Don't worry. When they pin it on my chest, I'll pretend I had no idea it was coming. So, Commander, why don't you tell me why you're really here? I have to go. All right, see you. Es que si nos ponemos a hablar, no terminamos en la vida. Vale, salir de la Normandía. Vale, vamos a llevarnos a Garrus, por ejemplo, y a Liara. ¿Qué os parece? O vamos Team chicas con Tali. Tali y Liara, venga. Vamos a llevarnos esto. Team chicas. Vamos a llevarnos. Equalizing interior pressure with exterior atmosphere. Logged. The commanding officer is ashore. Exo Presley has the deck. Vale. Dame un segundo. Tenemos puntos aquí para Liara. Podemos meter barrera. Científica Sari, vamos a poner electrónica, porque electrónica es muy importante. Vamos a meterle 3 puntos de electrónica. Lanzamiento, proyecta un campo de efecto de masa lo bastante potente como para empujar con violencia tanto. Me gusta, vamos a darle ahí puntitos. Interacción, un par de puntitos. Barrera, vamos a ponerle ahí. Lanzamiento, vamos a desbloquear aquí alzamiento. Éxtasis también desbloqueamos. Vamos a meterle más electrónica, más primeros auxilios, otro punto de este, un puntito más para electrónica. Vale, 12 puntos para Tali. Que vaya un poquitín de pistola, armadura básica, primeros auxilios, vamos a meterle una. Mecánica, vamos a meterle 2 puntos a mecánica, descodificación 2 puntos, amortiguación 1 punto, primeros auxilios 2 puntos, armadura básica y escopeta. Me vale. Vale, estamos aquí en la misión, el interés de los gates de Anoveria. Vale. Vamos a pegar un guardadito porque pueda pasar aquí. Y avanzamos. Vale, supongo que de momento no hayan enemigos, ¿no? Vamos a mirar el mapa un poco. Aduanas. Un momento, dame un segundo, porque creo que las chicas no las he hecho. A ver, tenemos armadura. Metemos gladiato, que le podemos meter ahí. Y Fénix. Fénix es un poquitín peor. 1284, 20. $12.84, 20. Pero eso está bien. Gladiator. Vamos a ponerle gladiator, sí. Y mejora, vamos a ponerle batería de escudo, mejora de armadura. 50% de escudo, me gusta. Me gusta, fusil de asalto. Mira, tengo Avenger 4. Interesante. Y Banshee 4. Vale, dame un segundo porque Shepard no sé lo que tiene aquí. Le vamos a poner un Avenger 4 como del tirón, del tirón. Sí. Vale, fusil de asalto. Vamos a ponerle un Avenger. Yo creo, ¿no? Sí, un Avenger. Vamos a ponerle un Avenger.
Y mejora, vamos a ponerle perforante y sumidero de calor, por ejemplo. Vale. Déjame ver aquí. Este tiene el Lancer. El Lancer le podemos hacer un Nigel. Y aquí podemos ponerle... Este quiero que vaya un poco más de francotiradora, ¿no? Así que vamos a ponerle otro Avenger. Este Lancer, no, borramos. Podemos mejorarle perforante, química de impacto. Superar escudo de fase 3. Vamos a meter este, ¿eh? De fase 3. Y aquí sumidero de calor, por ejemplo. Vale, vamos a mirar ahora escopeta, estimitar nada. Estimitar nada. Mejora, de momento está bien. Lo hemos mirado antes, o sea, no creo que haya cambiado mucho. Vale, pistola, tenemos la Striker y Striker 1. Vale, de momento nada. Avenger 3, Reaper. Avenger 3. Es que el Avenger... prefiero el Reaper. De momento. Vale, granadas. Y armadura. La armadura está bastante bien. La armadura. Vale, a ver. Escopeta. Escopeta podemos meterle... un Hurricane 3, mismamente, sí. Perforante, por ejemplo, le podemos meter. Y aquí le podemos poner sumidero de calor 3, mismamente. Vale, en pistola Striker molaría. Este lo eliminamos. Química 2, por ejemplo. O radiactiva 2. Producción de la descarga. Química, vamos a ponerle química. Y aquí este mismo. Vale, francotirador. Voy a ponerle un Reaper, por ejemplo. Y aquí le vamos a poner radiactiva mismamente. Radiactiva y subida de calor. Me vale. Mi herramienta, amplificador biótico y ya está. Vale, esta no podemos meter la armadura, o sea que nada. Fusil, escopeta. Vamos a meterle un Hurricane de estos. Vale, y Stone. Ahí. Metemos perforante. Química, por ejemplo. Y le podemos meter sensor de combate. Sí. Vale, este Striker 1. Bueno, Striker 1 no está mejor. Vamos a meter radioactiva. Y ya está. Sí, no quiero gastar ahí. Esto es Avenger, vale. El Avenger es mejor, ¿no? No, es mejor el Hammer 3. Lo que pasa es que le baja un poquitín el sumidero de calor, pero bueno. Vale, vamos a meterle ese Avenger. El Avenger 1. Ahí. Nigel. Perforante, podemos meter perforante. Y aquí mira mejorada. Vale. Vale. Oye, me gusta. Me gusta, me gusta. Dígete la novería, vale. Me gusta. A ver, Maeko Maxuo. That's far enough. Vale, cooperaremos. We're not here to cause problems. This is an unscheduled arrival. I need your credentials. Yo sigo el consejo. I'm a Spectre. My name is Shepard.
Load of horse crap, ma'am. We will need to confirm that. Also, I must advise you that firearms are not permitted on Novaria. Sergeant Sterling, secure their weapons. Calma. It would not be wise to search for the Geth unarmed. Tranquilidad. Let's not start a fight. I'll be behind you. That armor's in good condition? Captain Matsuo, stand down. We confirmed their identity. Spectres are authorized to carry weapons here, Captain. You may proceed, Spectre. I hope the rest of your visit will be less confrontational. Parasini-san will meet you upstairs. Behave yourself. Vale, virtud. Nos sube la virtud, eso me mola. Hola, Kaira. Get out of here. Vale, me largo. Gracias, qué amable. Hola, Matsuo. I am sure Parasini-san will answer any questions you have. Vale. Estupendo y maravilloso. Aquí no podemos pasar tampoco. Hola. Buenas. Buenas. Muy bueno. Hola, Diana. I am Gianna Parasini, assistant to Administrator Ananias. We apologize for the incident in the docking bay. Gracias por dejarnos I appreciate your help. You're welcome. You understand our security chief was only doing her job. Sí, sí, yo lo entiendo. One of my duties is orientation of new arrivals. Do you have any questions? Me han dicho que hay gates. Has anyone unusual passed through here recently? Unusual? And a sorry matriarch passed through a few days ago. Ah, Lady Venezia. Venezia. She is here? Tengo que hablar con Can ella. I speak with her? Venezia left for the Peak 15 research complex days ago. To the best of my knowledge, she's still there. Vale, necesito tu cooperación. Good. Give us directions and we'll be on our way. You'll need to ask Administrator Ananias for clearance to leave this port. Vale, ¿y dónde está ese tal Anoleis? Where can I find the administrator? His office is on the main level. En el nivel principal, a la izquierda. Vale, al piso del ascensor. ¿Por qué hay tantos Pretty guardias? heavy security for such a small port. The executive board does everything in its power to protect the privacy of our client corporations. Vale. Vale, no he venido por ellos. I'm not here to dig out any corporate secrets. That's gratifying to hear. Vale, venga. Understood. Can we go in now? Of course. Vale, dice que está en el nivel If you need any principal, help, you cerca del can ask me ascensor. at the administrator's office. She is here. I can't believe it. I imagine you want to talk to me, Shepard. About my mother. Vale. No te preocupes. No, I don't. I trust you, Liara. You may not be military, but you're part of my crew. Thank you, Shepard. That means a great deal to me. Vale, venga, va. Avancemos por aquí. Dijo que era en el nivel principal, cerca del ascensor. Welcome to Port Hanshan, the galaxy's most respected site for independent scientific research and development. For your own safety and to protect the privacy of others, you are required to obey any directions given by our security personnel. Entiendo. If you have questions or concerns, our friendly administrative staff is always available. Thank you, and enjoy your stay. Vale. Interesante todo esto. Mujer de negocio. Hola. The managers warned us about you. Vale, y aquí... ¿Qué tenemos? Ah, un mercader, Opol. This one offers greetings. You are the Spectre that visits Port Hanshan. Vale, he venido de comer. Sure, whatever. This is a store, right? Of course. This one apologizes for inconveniencing you. Ver armaduras no humanas. Oh. Comprar. Duelis. Oh. Esta es turiana. Precio, ostras, es que valen muy caras, tío. De momento paso. Uy, mira, puedo vender cositas.
Vale, de momento no voy a comprar nada. Es que no tengo... Bueno, a ver si puedo comprar granadas porque no tengo granadas. This one offers greetings. You are the specter that visits Port Hanshan? Sí, lo que tú me Sure, digas. whatever. This is a Of course. This one apologizes for Ver objetos inconveniencing you. estándar. Joder. Fusil de asalto, tú. El Avenger 7, lo que vale. Militar, pistola, objeto único. Licencia de la alianza El Cross. Para el oficial de suministro de la Normandía. Lo compro. No vale mucho, o sea que... El resto pasando. Yo cuando tenga más dinero, pues vale. Pero ahora no tengo mucho dinero. Nivel... Hombre de negocios salariano. The managers warned us about you, Spectre. ¿Y esto de aquí? Guardia de Lers. I'm on duty, Spectre. I shouldn't be talking to you. Nivel principal. Nivel principal imagino que sea abajo, ¿no? Supongo. No lo sé. O no. O igual es aquí. Vale, aquí hay un ascensor. Entonces aquí abajo. Voy a echar un vistazo acá abajo, a ver qué hay. No parece que haya mucho aquí. ¿A dónde voy aquí? A Synthetics. No quiero ir aquí de momento. Solo quiero echar un vistacillo por esta zona. Que parece a mí que no hay mucho tema. No hay mucho tema por aquí. Tampoco hay con quién hablar. Aquí no hay nada aquí. Y aquí pues parece ser que no vamos a poder pasar, imagino. Así. Vale, ¿y dónde está la cosa esta? Tenemos que ir aquí. Destino. Estamos aquí. Oficina de administración. Ah, es aquí la oficina de administración. Garaje. Vale, entiendo. Entiendo, es aquí la oficina de administración. Tenemos que venir aquí. Vale, pues ¿qué os parece si pegamos un guardadito? Y dejamos el capítulo de hoy aquí de este Más F. Ya en el próximo capítulo hablaremos y que nos den eso que necesitamos. ¿Qué le pasa a Tali? No te bugues. Y que nos den lo que necesitemos para seguir adelante. Así que nada, espero que os haya gustado. Y nos vemos aquí en Lucas 28 Gameplay. Hasta la próxima.